Good afternoon, Kenya. This is Kenya News Alert and I'm your host, House of Zulfa. Karibu sana katika Sema Nasi, where you speak to us. And mengi yameendelea for those 2 hours. Kuna mbunge ambaye anasema uongezwe mshahara. There's someone who's saying uongezwe mshahara while hakuna SHA ambayo inafanya SHA ifanye kazi, hakuna madawa kwenye hospitali, hakuna chochote. And there are people who are saying their salaries should be increased. I don't know where they get that courage from. Yes, karibu leo ni tarehe 16 ya mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2025. We are here mpaka saa 8 mchana. Tell us, what is your name, my dear? Yes. Plain San Felix here. Kidogo niseme eti ready to give a melody. You're ready to sing? This is the weakness. This is the weakness of people when you wamebeba vichwa vya muziki. Yeah, thank you so much, guys. You are welcome. Only that one of the leaders akiwale, kuna mwenye alisemanga tuchague servants but not leaders. Yeah, Martin from Washington. Nachukia huyo mbunge. Let me tell you the truth. I'm sorry to say though. Martin from Washington, I remember he called me and he actually lectured me on that because I was saying we need leaders, and he said no, Zulfa, we don't need leaders, we need public servants. Okay, so you see now the leaders we're choosing ndo sasa wanaamka leo asubuhi wanafeel mshahara inafaa kuongezwa. Mshahara sio enough. Sawa? Until when? Let me ask you, my sister. Until when are we going to suffer? Kuna msanii fulani mwenye aliwaimba ati until when shall we suffer? I don't know that guy where he's coming from, Jamaica, Kenya, Uganda, or elsewhere. Something like DJ Sam. Yeah, I think so. Umse ameimba. Yes. Education is in a mess. Yes. Si ni ukweli? Si walisema pesa zitoshi? Health is in a mess. Yes. Si ni ukweli? Zulfa. So sorry, whatever you're saying. Si ni ukweli? Yes. Face camera ukisema ni ukweli. Yes. Thank you so much. Akasema nini ile? Almost the government is failing to deliver to the society. Alafu kuna leo mtu anasikia pesa zijatosha za kusaidia shule. Tumeona vile wamama wanalia, SHA has failed them even after they gave it money. There's no money there. There's no there was that video of an old woman crying in Machakos County saying she came to a public hospital from very far away with only 500 shillings, and right now wanaambiwa enda kanunue dawa za 10,000 ambazo hata hana shilingi na kwa mgonjwa. So where are these people? Acha nimalize kuongea. Anasimama mbele ya niaje kanisani ni madhabahu. Uko the higher part ni madhabahu. Sasa uko mali speaker anakaa, I don't know the way it is called, but anaweza simama before that point mahali, it is the point where it is slightly honored. Si ni ukweli? Because that is the point where the directions come from. You see? So anasimama shamelessly kusema like we are suffering. I need to see that speech. We need to see that speech of that woman saying those words so that we can say shame on you, lady. We see the producer will see that speech. Can you repeat telling her that shame on you? Shame on you. I don't Zamzam. Pia mimi wacha nimwambie shame on you. How can somebody mwenye kuna payslip anasema eti wanaweza kufa? Wakati tumeona tu jana wamama wakilia, wamama wanalia, hamna madawa. A woman ametoka kufanywa cesarean, ametembea Nairobi yote.
Inabidi afike pale ambiwe na journalist kalie ikiti apumzike. She still carrying that child and you're here saying tuongeze mshahara. Why do you get that audacity from lady? Women are failing us. In fact, vibaya sana. Sometimes I fail to understand this, Zolfa. Mimi, I want people to see and get as angered as we are getting angered right now. I want women out here to see another woman, but la sisi akue ana condemn Sha, but la sisi akue anasema hiyo Sha itolewe rudishwe what the same systems that we used to have. Yeye kwa hapa akisema ongezewe mshahara, hata hajasimama aongelee mwanamke ambaye amepigwa kisii sababu ya kuiba unga, sababu hana bwana, hana kazi, ni poverty, ameiba unga, watoto wana manguo. But la uko kisii saa hii mwanamke mzima, uko ukiongelelea mnateseka. CRC Mheshimiwa Spika, na pia niweze kueleza kama walivyoeleza wenzangu kuwa Mheshimiwa Spika, naomba Bwana Sami Chepkoni akiingia kwenye kiti hichi aweze kuangalia maslahi ya Wakenya wote Mheshimiwa Spika. Na kama walivyosema wenzangu Mheshimiwa Spika, wabunge huwa tunapata mtihani mkubwa sana wakati ambapo tunaongezwa mshahara Mheshimiwa Spika. Ifahamike kuwa mbunge ana kazi kubwa sana, na mimi Mheshimiwa Spika niseme katika wabunge sijui mimi ndio maskini, manake hutoa zote paka nikabaki sina hata sumni. Na kwa sababu Wakenya wana matatizo mengi, Mkenya yeyote akiona mbunge anajua bili hospitali nitaenda kwa mama county, yule ambaye ana msiba nitaenda kwa mama county, yule ambaye ana matatizo yote ile nitaenda kwa mama county. Na sasa kuna pia mapya tena Mheshimiwa Spika, unapata wale watoto wetu ambao wamepata safari ya kwenda nje kutafuta kazi, inatakiwa commissioner. Mheshimiwa Spika, sisi wabunge ndio tunafuata, na si pesa kidogo, 200,000, 150,000. Na ndio maana mimi hata nilikuwa nasema hawa ambao wanashughulika na youth fund si waweze kuchukua hawa vijana wawape hizi pesa, wakienda hata waweze kulipa ngana, sisi tuweze kupunguziwa mzigo Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi ningependa kuambia hawa makamishna, Wakenya wamehangaika sana wakati wa kupata mishahara yao, waweze kuangalia, manake ndio imeleta sintofahamu. Na yule alotoka Mheshimiwa Spika aliweza kututangaza hadharani wakati ambapo hata jumba hili lilikuwa limeingiliwa na GNC, tukachomoka mbio Mheshimiwa Spika. Sasa bado tunafikiria yale machungu, tena unapata unaweka kwenye gazeti kuwa umeongezwa mshahara 7,000 Mheshimiwa Spika. Hiyo 7,000 tulitukanwa mpaka mwenzangu akanilazimisha kwenye mkutano mmoja tukatae huo mshahara Mheshimiwa Spika, wakati ambapo iko kwenye sheria, lakini ni kwa sababu maisha yetu ilikuwa hatarini. Na Wakenya wengi walikuwa hawafikirii kuwa huyu ni mbunge, ana hili na lile, anatusaidia hapa na pale. Ile 7,000 si kitu kwenye nyongeza, lakini ilibidi Mheshimiwa Spika tuende mbio kwenye mikutano tukatae, tuseme sisi hatukubali huu mshahara, lakini ndani ya roho zetu tulikuwa tunatamani hata tuongezewe zaidi, manake mambo ni magumu Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nikimalizia nataka kusema hivi, ndani ya bunge hili tuliweza kupitisha hawa wazee wa mitaa ambao wanafanya kazi kubwa sana kule mashinani. Hawa ndio polisi, hawa ndio majaji kule, hawa ndio wanajua nani amepotea, hawa wanajua mtoto wa nani amepotea, hawa wanajua nyumba gani watu wamepigana, twende tukasuluhishe Mheshimiwa Spika. Wazee wa mitaa wanafanya kazi ngumu sana hata kushinda sekta nyingine yoyote Mheshimiwa Spika. Na tulipitisha hapa kuwa waongezewe mshahara, lakini haijafanyika. Namuomba ndugu yetu Sami Chepkoni na timu yake waweze kufikiria wazee wa mitaa, waweze kupewa angaa hata kidogo kama tulivyoona watu wa CHP wakipewa Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, mimi napenda kusema pia kuna wale retired councillors
tulipitisha pia katika bunge hii hapo nyuma kuwa waweze kupata nao kidogo kiinua mgongo, lakini mpaka sasa wale councillors walioretire na kila siku wananipigia simu kulizungumzia hili, ilipita hapa bungeni lakini bado haijakuwa affected, na mpaka sasa hakuna kitu wanapata. Mheshimiwa Spika, mwisho Mheshimiwa Spika, na waomba hawa waweze kushikana na Wakenya wote, wajue daktari, wajue mwalimu, wajue mbunge, wajue mfanyikazi yote yule wa serikali, kwa sababu maisha yamepanda sana. Kila bidhaa zikiongezeka utapata mshahara uko pale pale. Kwa hiyo wakiweza kuongezea mshahara, waangalie kutoka yule civil servant wa kule chini mpaka yule wa juu, wakipata kiinua mgongo kidogo itaweza kuwasaidia. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo mimi nawapongeza, nasema washike kazi, wafanye kazi, waweze kuinua Wakenya wote kwa pamoja bila mapendeleo, na wasipendelee wabunge, manake sisi ndio watu wachapwa fimbo sana. Ikiwa mshahara unaongezeka, watu wengine huwezi kuona umewekwa ama unajadiliwa kwenye magazeti, lakini mshahara wa mbunge tunachapwa fimbo, na hata sijui huwa tumekosea kitu gani. Manake pia utapigwa fimbo na ukirudi nyumbani mtu ana matanga, utasikia mama county tuna msiba hapa. Mtu wengine mpaka birthday wanakuambia tusaidie birthday, umeona? Kwa hiyo tukiongezewa mshahara wa Kenya, mimi nawaomba na sisi mtuelewe, manake huwa tunakuja kwenu na hizi pesa pia tuala na nyinyi wananchi, hatuli peke yetu. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Thank you. Honorable members, I can see. Huyu mwanamke nikimsikiza vizuri ni anajificha ndani ya hizi pointi zenye ziko sensitive eti wa Kenya, at least eti wa Kenya wapate sijui nini. Kuna statement zenye ameongea hapo zenye anaka kutetea wa Kenya. Eti maisha sijui nini. Sijui kama umenielewa kitu najaribu kusema. Eti wa Kenya life ni ngumu, sijui wanafaa wasaidiwe hivi, wasaidiwe. Anajificha hapo ndani. No. Umesikia ameongelea birthday, eti tunakuja kuchangia birthday zenu. Birthday. Okay, fiti, on the 20th that is my birthday. Then basi MCA wakitengela kuja basi anichangie. MP wakitengela kuja anichangie because mnatuchangiaga. Because mnafaa kuongezewa mshahara because mnakuja kutuchangia kwa birthday. Kujeni mnichangie pia. On the 20th is my birthday, come and changia for me. Sawa? So because what? Because what? Those are the basis of where what in fact I think tunafaa mpaka watu wakiwa bunge tusikize vizuri these people kwa bunge wanasema nini. Kama huyu ni mbunge anaenda kusema ongezwe mshahara, bado ongelee vitu kama SHA, ongelee vitu kama watu hawajapewa school fees huko ndani, bado ongelee watu bado kivule amesema watu I saw on TikTok there was a very young woman mwenye anaweza kuwa mama ya mtoto mmoja ama wawili. Ni kama alichukua unga kutoka kwa mama, I don't know, ni mama mkubwa, yani ni mama mkwe ama kitu kama hiyo. Alipigwa Zulfa. Huyo mwanamke alipigwa. She was beaten very badly. She was beaten, I tell you. Anafaa kwa madam anaongelea kitu kama hiyo. Anaongelea kwa issue kama hiyo. Alipigwa. Unasikia ni nini alienda kuchukua? Unga ya kupikia watoto. Unga. Alipigwa. If I may ask, si mama kama huyu MP mwenye ameongea hapa, hata ile mshahara yake yote amwe kupeana, abaki na kitu kama hata 40,000. Sawa? Kwa mfano. Wait, kwa mfano. Abaki tu hata na 40,000 kwa mfano. Hizo 40,000 familia yake italala njaa. Tumesikia wanalala njaa. Tumesikia anataka kutucompare. How do you compare? I hate when someone tries to compare themselves to the less fortunate. Just why? What for? Why? Ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi politician anapewa kwa mwezi? Kwanza hawa wabunge.
Even more than $1 million. Sasa wanataka waongezewe After 2 million. Ndio wakuja watuchangie kwa birthday. Wakuja watuchangie kwa birthday. Wakuje watuchangie kwa birthday. Waongezewe mshahara sababu maisha ni magumu. You saying that, you not even feeling shame. You saying, you comparing yourself to a shame on you. Hiyo ndio tumekupeleka bunge mama. And your people are proud of you. This is my question, my sister. Yeah? When somebody is saying that waongezewe mshahara, sawa? Si shida. Kwani mshahara yenye wanapatiwa ni 10,000 kwa mwezi? Wanapigwa 5K apparently. Let me ask you. No, they have been paid 5,000. You can hear somebody was beaten. Sababu ya chakula. Chakula tu. Mama unampeleka home more than 700,000 per month. And you're here claiming muongezewe mshahara, but la wewe mama ungekuwa hapo sasa unasema hiyo kitu ya Kisii get addressed. Wewe uko hapa saying muongezewe mshahara because unachangia ni watoto wake walilala njaa ama nini? Na kama walilala njaa ni kwa sababu hawakakula ile baga. Hawajaenda Dubai. Hawajaenda Houston, hawajaenda New York. Hawajaenda Paris for Fashion Week. Hawajaenda hizo places, so wanafaa kuenda. So tuongezewe mshahara. Anyway, I don't know what I can say, but Kenyan politicians, you have got a big problem. Yeah, wengine mtawahi kufa maskini, wengine familia zenu hazitawahi lala njaa, but be very careful for you to lose your entire peace, you and your family. Zulfa, wakati mtu anachapwa kwa sababu ya unga yenye alikuwa anataka kwenda kupikia watoto wake, because bwanake anaona life ni hard na akakimbia akaenda akamwacha hivyo. alafu ndio mwingine ako hapa anasema like waongezewe mshahara. Eti kwa sababu wakati wanaenda wanapata watu wanawakujia sana. Anyway, I hate them. I tell you, I don't like them. I feel hate is a very strong word. I'm just gonna say I'm really disappointed in women in Kenya, in some women in Kenya. I'm really disappointed in the leadership and the governance of Kenya. Like really disappointed in it. Could we, Mr. Producer, go to hear other, basi kama huyo mbunge amesema hivyo, wengine wanasema nini? Tuwasikize pale tujue, because if those people wanaenda kupeleka issues za Wakenya, wanaenda kupeleka issues zao za mshahara, but wakuwa pale wanataka issues za Wakenya, I get really disappointed. Let me tell you, Felix, I get, Mr. Producer, please weke hiyo nini. I get really disappointed. If those are the people ambao tunategemea, waende pale mbele watu ongelele. And yesterday I received the salaries. I'm so disappointed.
Anyway, I'm very sorry. More so to those people who are being represented by that woman. Yes. I'm very sorry to you guys. And if that is the leader you can put your hope on. Yeah. Very. That is a leader who should be out there speaking of issues like those ones, speaking of issues like of Mr. Is it Kavuli mwenye alikuwa abducted, ambaye alisema niliacha pia watu wengine pale abducted. That is a leader who should be there speaking about those things. Those are the leaders who should still be talking about issues like those. That leader is talking about ongezewe mshahara sababu anaenda kuchangia birthday. You see, just as I said, it can't be said that these people, they don't have any news, any trending news concerning how people are living. Moso kitu kama hii mtu anapigwa kwa sababu ya nini? Ya kuiba unga. Mtu aibe unga apigwe kichapo kama cha umbwa. Where do you have that video of that woman being beaten? Does the producer has that video? Manage kututafutia hiyo video. Mr. Eugene, ebu tuweke hiyo nini, hiyo video. I would like people to see that. And I hate that. No, I don't like to use the word hate. Actually, I don't like to use the word hate because I feel hate is a really big word. Like just as saying, the same way as saying I love you. Hate wako hapo because as long as there's a thin line within hate and love, you know. So I'm really disappointed by the men who stood as that woman was kicked and beaten because of a 2 kilogram. And men were there. Wanaacha mwanaume ampige mwanamke ambaye hana bwana, mwanamke ambaye akona watoto 3 wanangojea kupika. Hata I'm sure alikuwa ameiba hiyo unga watoka kule without even cooking oil. Waende tu wafanye kama the last supper. Aende tu waekelea hapo tu wakule something, and men were there watching and videotaping. Everyone was there that let that thing happen. Wanafaa kufunguliwa mashtaka. Everyone that was there. You people. Halafu nasikia mwanamke ambaye amewekwa pale tetee vitu ako pale akisema tuongezewe mshahara sababu wajua Mr. Speaker tunachangia birthday. You know that is the thing. Me Felix. I'm still too Apple. I'm still kwa so Kimani Peter anasema Kim anasema I am here kwenye niko network ni bala niko reserve. Where is reserve? And then there's Kim maybe I want young people to be furious for lack of opportunity, furious for lack of better opportunities, furious for bad governance. Yes, let me tell you they are, and we are Kim. Kama that that is let me tell you it's not good. It's not good at all, because I don't know if Kim you've seen that video of that woman being beaten because of her 2 kg, and people wako tu hapo. Me, I don't even, let me tell you, hata nasemaga acha ibaki basi, it's my business. I don't even like to see people ile domestic violence. That is domestic violence. Yes, anapigwa mateke na chapu kwa sababu ya unga, ajaenda kuiba, ajaiba mbuzi, ajaiba akaenda kachukua eti mnasema eti huyu ni mwizi, ameiba eti ng'ombe ya wenyewe, ameiba unga. Jamani, ameiba unga. Wakati wa corona there's a man who went to steal, like alienda kwa duka ya mtu akaiba tu. Kulikuwa na pesa kwa nini?
kwa hizo counters, they had a lot of money because the owner said we had more than 100k, but the person who stole alichukua unga na mafuta na akachukua Pampers on 2020, na akasema watu kwenda kufungulia, akasema hata simshtaki, wacha aende. In fact alichukua vitu kwa duka akampa. Now there's a woman here. Maybe people should be furious. People should be furious. People should be furious. I don't know why people are not furious at these people. Mtu kama huyo akiongea anazimiwa mic. Inazimwa. What are you coming to say here? Kivuli nasema kuna watu ambao mpaka sasa wamefungiwa. Their parents who are still crying and maybe they don't know where to go. Like the way Kim said yesterday. He said that it was ilikuwa na punchline mwisho. But right now I don't want to say the punchline, yes? Like Nudin, the people who can call Nudin, you know, the people who can call the president, akuja address issue of who abducted. The people who have money to call lawyers and go to those media houses, you know. But there are people who don't have that kind of money and their children are still abducted and their children wako huko bado. And then we hear this woman. Bwana Felix endelea. Sometimes sasa tunachoka akili mimi. Bwana Felix. Yes. Just continue. Just give you a moment before I start. You know, I usually get emotional like really quickly now. Naanza kusikia nataka kwanza kulia tena here. I just want to see whether I can have that video. Zulfa, it is very bad. Let me tell you, it is very bad. It's not good. It's not good at all. Let me tell you, it's not. And what? And as Nick said yesterday, tukiendelea kurudilia na kuregelea these people that have been here, these people because their mother, their uncle, their auntie, their who was in the government, kijana ya fulani, kijana ya who, and kijana ya yule. If you continue to recycle those people, if you continue to tuweke mtu hapa because you eti babu yake walifanyaga, you know, Jesus. Kim anasema the thing is to take note of this. You and your parents can't drive into State House on a random. Yes, it is true. We can't drive up. We can't just drive up, Apo. And I told you, Kim, hata kusema that we could drive up. We can't just walk up there. Because kuna parent mwingine ambaye anashukia mantao. Anatembea guu mpaka huko jamani. Hata na pesa ya nduthi. And as for your missing, end abductions. #end abductions. In fact, I want the producer, everything, every live we go, hata kama tunaongelelea mahindi za Western, it will be with #end abductions KE. Because these people don't care, man. These people don't even, these people, jana mwili umepatikana, ama ni jana ama ni juzi. Jana mwili umepatikana. Na baba bibi anakuja kutuambia kuhusu birthdays, kuhusu ongezewe mshahara, and you're taking home more than 700k. Lady, don't you even have mercy? Don't you even have Please, Felix, please continue. Just give me just talk for 5 minutes. Just continue. Because this is getting on my nerves, Vibas. And I wanna see, like at this point I wanna sit down and niangalie the entire assembly ikiendelea. I wanna see it see what these people are talking about. I just want to show the audience vile mwanamke amepigwa kwa sababu ameenda akachukua unga apikie watoto wake kwa sababu ya njaa. Alafu kuna mwanamke mwingine ameenda kule Parliament to just say that if possible they are supposed to be kuongezewa mshahara. Haya.
anajificha ndani ya maneno ati okay Wakenya wanaumia. Wacha kutumia jina wa Kenya kama wewe mwenyewe unaelewa roho haipo. Chani kweke. Ndio waamini aje these people. Okay. Look at that video. Yes. Look at it carefully. I hope umeona vile alimkanyaga. Jamani, this is not good at all. And as you see, ni familia yenye haijiwezi vizuri. Unaona? Hebu nisikie hapo. Kwa hisani ya Citizen TV. So, I'm just saying this, Wait. There is a very big difference between leadership na uhuni. Sijui ni itaje. Yeah. Zulfa. You cannot tell me that hiyo clip leaders hawajaipata. Now they know the reason why that woman is well beaten. Okay. And they know chenye kimefanya hadi akajipata kwa hiyo mess. Any imagine Felix. Imagine. I hate how emotional I get. So, but imagine those children seeing their mother being beaten, sawa, because ni food. Si eti amepatikana amelala na bwana ya wenyewe, ama amepatikana amechukua mbuzi za watu. It is those children are looking at their mother being beaten because of food, and you expect that those children will like And then we have this MP standing, telling us and talking about birthdays. Uko Kenya gani, madam? Uko Kenya gani? Which Kenya are you? Ama kuna... That video is trending everywhere. Iko Citizen national television. And everyone now has access to this, access to everything. They are seeing it. You are seeing that. Lady, you are seeing that. You should be speaking about that. Hey, those children are traumatized right now. Seeing your mother being beaten like that, na kuna mtu ambaye anamsaidia, jamani, na kuna mtu ambaye anamfanyia chochote. Na ameenda kuiba tu unga. Unga aje wapikie. It's not like, no. Kenya si yenu bwana. No. Kenya si ya hawa watu. Zulfa. Yes. Kuna mimi kitu I do ask myself almost daily. Jesus. The same question. And in fact, if I may ask, from the look of things, huyu mumama mwenye anasema eti uongezwe mshahara, kwani mahitaji yake yanatoshana aje? Who cares about mahitaji yake? Another thing, anajua eti kuna mtu mwenye credit yake ya siku inakaa almost rent yake. It is very bad. There is no way
unaona even the government has failed to fund schools, to fund health and other programs zenye government inafaa kushughulikia. Uko hapo kusema eti uongezwe mshahara. So Kim anasema choma. Anasema I've also had a school inaitwa Mugwandi secondary in Kirinyaga County as one student, 8 TSC teachers and 11 BOM members. Why does why does that school as watu wamefukuzwa wameenda nyumbani? Hamna school fees. Because you know children were really chased out last week, like a lot. My principals, I don't know, mwingine akifungia range, of which that was really bad. But I think these teachers are really frustrated because hawaja allocatiwa pesa ya kufanya shule learners wapate that it can be smooth. And then we have this lady here talking about ongezwe mshahara. Please get, I don't know kama producer ampata the I want to hear some other members of parliament speaking. Nisikie mtu anaongelea abduction. Kama kuna mtu anaongelea kuhusu hiyo issue ya madam. Kama kuna mtu anaongelea kuhusu walimu hawajapewa pesa na shule hazialoketiwa pesa yao. I want to really see and hear that. Bado the fact is chenye kilipeleka huyo kiongozi parliament leo maybe ni pesa. Yeye anataka pesa. Yeye agenda ku nini? Agenda huko juu ya shughuli ya yote hiyo like hiyo shughuli nyinyi mnaongelea eti kuna watu wako abducted, ati kuna mama amepigwa sababu ya chakula, ati watu wataseka huku nje. That is not, ameenda tu hapo juu ya mshahara. In fact, when she from coast amekuja tu na hapo na ndege, yeye anakuja only that na alipwe mileage ya kurudi coast. I read yesterday, I read the salaries of these people and everything. Kim anasema Kenya ni home but ina wenyewe. Sawa, we are not wenyewe ndio hao sawa ambao wanasema waongezewe salary wakati we are seeing all this. Very heartless. I wish you could know how people are undergoing a lot of difficulties. Hadi ile time yenye wamepata wengine wameendewa hadi kwa ofisi etishai haifanyi. Nani wanawake wenzake? Yani women, let me tell you, I'm a woman, yes? And I'm going to speak to these women out here. You are failing us. Now this is where I start believing that thing of mwanamke, your enemies, we are enemies of each other. As a woman, you should feel your fellow woman's pain. Yes. As a woman, you should be able to look at a woman and understand the pain that she's going through and try to sympathize and empathize with her. Now, when yes. No, tunapata wakina Sholei wanakuja wanasema kwamba hakuna watu wana get abducted while you know, lady, you saw a mother. Kwani madam alikuwa kula jaba. Madam alikuwa kula jaba akilia akisema mtoke achiliwe. Alikuwa jaba. In fact, madam alikuwa hata ajui tunasema woman, you're in this Kenya. You're here, you should understand the pain of Sasa mtu unashanga kwani was it like alielektiwa tu aende kwa hiyo post
kwa sababu ya kwenda kujibamba. Yeah, what is the essence of money? Citizen. Madam alikive kaboka akasema, nimeboeka leo. Mimi na bwanangu tumeboeka. Wacha tukuje tuite Citizen na NTV na everything, tukuje hapa tulie. Unajua leo zimeshika mbaya sana. Unaona? Now we have nothing to do. Wacha Sholei and any other person, I don't want to talk shit because you are elders or nyinyi watu wazima, sitaki kuwakosea heshima, isipokuwa nyinyi mnatukosea heshima. Like I don't want to talk shit. Sawa? But you guys are failing this generation. You're failing Kenya. And if you're a woman kabisa, and you can't understand a woman's pain, where do you mwanamke? I don't know what you're supposed to be called actually. Please, kama Mr. Producer anapata video ya watu wakiwa bunge, wanna see what these people, if they're addressing any issue, ama wana address issues zao. Wana address issues za hapo Parliament kitchen hakuna sukari, ama mna address issues ambazo zinatufaa. Anyway, kuna mwingine hapa, hebu tumsikie. Sarah Serem came to the interview. She sounded so good. But before she left, she had shown her horns. The same with Mengich. And I hope now Semi Chepkonyi, the one who has been nominated for the chair, will not be the same as Sarah Serem or Mengich. Mr. Speaker, whenever there are salaries to be put, they always make sure that they target members of parliament and not the others. Whereas members of parliament have fought an election and got to this house. It is not easy to make it to this house, Mr. Speaker, as you know, because you have been in many elections. And it is very, very difficult to get here. So it is only the chosen few who can make it to parliament. And remuneration for those people should not be a subject, because whenever you hear, it is only the members of parliament are mentioned, the rest are not mentioned at all. Mr. Speaker, I agree with Honorable Murugara regarding the village elders. Mr. Speaker, it is high time that we remunerate the village elders. We have to look for money from anywhere so that they can be, they do the work, they help the national administration, GAO, so that we can go forward in this, in the country. So, Mr. Speaker, with those few remarks, I want to support the new team, but I want the new team as well to be supportive of the Kenyan workers, and the parliamentarians are Kenyan workers as well. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mama Zamzam. Asante sana mheshimiwa. Huyu Mama Zamzam, niliona tena speech yake. Wait, before nizungumzie huyo Mama Zamzam, huyo MP mwenye tumetoa hapo. Umesikia the last statement? Amesema we should also consider the Kenyans, na hawa watu wenye wako kwa parliament, they are Kenyans. What is the meaning of that statement? What is the meaning of it? Yeah, amesema like parliamentarians are also Kenyans. So wakwe considered kabisa. What is the meaning of that one?
watu wanatuchezea. In fact, I think they're there for their salaries. They're not there for any Kenyan person. They are not there for nini. They're not there for Kenyan people. They're there for their salaries. Anyway, You're putting another we listen. Nataka kusikiza wawili watatu. Mheshimiwa Spika, na kama walivyosema wenzangu, Mheshimiwa Spika, wabunge huwa tunapata mtihani mkubwa sana wakati ambapo tunaongezwa mshahara. Mheshimiwa Spika, ifahamike kuwa mbunge ana kazi kubwa sana, na mimi Mheshimiwa Spika niseme katika wabunge sijui mimi ndio maskini, manake hutoa zote paka nikabaki sina hata sumni. Na kwa sababu wa Kenya wana matatizo mengi, Mkenya yeyote akiona mbunge anajua bili hospitali nitaenda kwa mama county, yule ambaye ana msiba nitaenda kwa mama county, yule ambaye ana matatizo yote ile nitaenda kwa mama county. Na sasa kuna pia mapya tena Mheshimiwa Spika, unapata wale watoto wetu ambao wamepata safari ya kwenda nje kutafuta kazi, inatakiwa commissioner. Mheshimiwa Spika, sisi wabunge ndio tunafuata, na si pesa kidogo, 200,000, 150,000. Na ndio maana mimi hata nilikuwa nasema hawa ambao wanashughulika na youth fund si waweze kuchukua hawa vijana wawape hizi pesa, wakienda hata waweze kulipa ngana, sisi tuweze kupunguziwa mzigo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi ningependa kuambia hawa makamishna, Wakenya wamehangaika sana wakati wa kupata mishahara yao, waweze kuangalia, manake ndio imeleta sintofahamu. Na yule alotoka Mheshimiwa Spika aliweza kututangaza hadharani wakati ambapo hata jumba hili lilikuwa limeingiliwa na GNC, tukachomoka mbio Mheshimiwa Spika. Sasa bado tunafikiria yale machungu, tena unapata unaeko kwenye gazeti kuwa umeongezwa mshahara 7,000 Mheshimiwa Spika. Hiyo 7,000 tulitukanwa mpaka mwenzangu akanilazimisha kwenye mkutano mmoja tukatai huo mshahara Mheshimiwa Spika, wakati ambapo iko kwenye sheria, lakini ni kwa sababu maisha yetu ilikuwa hatarini. Na Wakenya wengi walikuwa hawafikirii kuwa huyu ni mbunge, ana hili na lile, anatusaidia hapa na pale. Ile 7,000 si kitu kwenye nyongeza, lakini ilibidi Mheshimiwa Spika tuende mbio kwenye mikutano tukatae, tuseme sisi hatukubali huu mshahara, lakini ndani ya roho zetu tulikuwa tunatamani hata tuongezewe zaidi, manake mambo ni magumu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nikimalizia nataka kusema hivi, ndani ya bunge hili tuliweze kupitisha hawa wazee wa mitaa ambao wanafanya kazi kubwa sana kule mashinani. Hawa ndio polisi, hawa ndio majaji kule, hawa ndio wanajua nani amepotea, hawa wanajua mtoto wa nani amepotea, hawa wanajua nyumba gani watu wamepigana, twende tukasuluhishe. Mheshimiwa Spika, wazee wa mitaa wanafanya kazi ngumu sana hata kushinda sekta nyingine yoyote Mheshimiwa Spika, na tulipitisha hapa kuwa waongezewe mshahara, lakini haijafanyika. Namuomba ndugu yetu Sami Chepkoni na timu yake waweze kufikiria wazee wa mitaa, waweze kupewa angaa hata kidogo kama tulivyoona watu wa CHP wakipewa Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, mimi napenda kusema pia kuna wale retired councillors
Tulipitisha pia katika bunge hii hapo nyuma kuwa waweze kupata nao kidogo kiinua mgongo, lakini mpaka sasa wale councillors walioretire na kila siku wananipigia simu kulizungumzia hili. Ilipita hapa bungeni lakini bado haijakuwa affected na mpaka sasa hakuna kitu wanapata. Mheshimiwa Spika, mwisho Mheshimiwa Spika, na waomba hawa waweze kushikana na Wakenya wote, wajue daktari, wajue mwalimu, wajue mbunge, wajue mfanyikazi yote yule wa serikali, kwa sababu maisha yamepanda sana. Kila bidhaa zikiongezeka utapata mshahara uko pale pale. Kwa hiyo wakiweza kuongezea mshahara, waangalie kutoka yule civil servant wa kule chini mpaka yule wa juu, wakipata kiinua mgongo kidogo itaweza kuwasaidia Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo mimi nawapongeza, nasema washike kazi, wafanye kazi, waweze kuinua Wakenya wote kwa pamoja bila mapendeleo, na wasipendelee wabunge, manake sisi ndio watu wachapwa fimbo sana. Ikiwa mshahara unaongezeka, watu wengine huwezi kuona umewekwa ama unajadiliwa kwenye magazeti, lakini mshahara wa mbunge tunachapwa fimbo, na hata sijui huwa tumekosea kitu gani. Manake pia utapigwa fimbo na ukirudi nyumbani mtu ana matanga, utasikia mama county tuna msiba hapa. Mtu wengine mpaka birthday wanakuambia tusaidie birthday, umeona? Kwa hiyo tukiongezewa mshahara wa Kenya, mimi nawaomba na sisi mtuelewe, manake huwa tunakuja kwenu na hizi pesa pia tuwala na nyinyi wananchi, hatuli peke yetu. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Thank you. Honorable members. Anyway, nimeamua kurudia hiyo video Zulfa. Ujaribu kuisikiza, yani kwa chochote chenye maybe hata mtazamaji hakufika kupata, uniambia hata wewe. Kama huyo si eti ni amejificha hapo ndani, lakini kitu wanataka ni pesa. So obviously money. What do you think they want? Money. Kusema what tell me? Ebu niambie. What would you tell this lady? Pale before niambie, kuna comment ya Kim soma. Kuna comment ya Kim hapo. Unaweza isoma? So anasema Susan Kihikia alienda kuponea heartbreak USA, Nakuru iko Phrygia, it's been 2 months now. Do you know who is Susan? Ni women rep ama? Tell us about that. I don't know that lady. Tell us, let me tell you something, Felix. At this point my mind, yes? At this point my mind iko kwa huyu amekuja pale ameongea, amejifanya kidogo eti wazee wa kijiji ndo wanaojua walopotea, sawa? But ushaona kujaribu convince mamako kitu fulani, inabidi umwambie kitu fulani za ujinga ndio akupe kitu fulani, ama shosho yako unatarajia kitu fulani. Unajua hata mam hii ukinibaia ila pia 100k, unajua hata exam lakini ila pia 100k, una get because you want that. Wacha tumsikize huyu, usikie vile anasema. All the members, as I welcome them back to this special sitting, and also thank them for showing up in their numbers, at least within the first 2 weeks of the year. That, Honorable Speaker, tells you the dedication and commitment of these members, and even the members of the Labour Committee and the Committee on Appointments which you chair, which took time during the recess to vet both these SRC members and the cabinet nominees. Order, honorable members. Who is the convener of that illegal Kampunji? Go on. Thank you, Honorable Speaker. Unfortunately, it is the leader of the minority and deputy leader of the majority of the broad-based government, the Honorable Junet Mohammed.
Honorable Speaker, I was saying the SRC Commission had started on a false note since its inception in after the 2010 Constitution. And I was saying I pray and hope that this new commission and these 7 commissioners will work in consultation with other arms of government so that they do not work as a commission that's working in competition with other arms of government, and especially the judiciary, the legislature, and even other players in the executive. Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to believe that this being a new commission, they will work in a consultative manner. Because, Honorable Speaker, we had a very populist commission before this one. And I want to encourage the new commissioners not to fall into the trap of playing to the gallery. Honorable Speaker, you remember during the Gen Z protests mid last year, the former commission published a gazette notice that they were increasing the pay of members of parliament by some, was it 9,000 or 7,000 shillings? And it is the norm that come, I think, every 2 years. But Honorable Speaker, the timing and the gazettement of that gazette notice was very suspect. And all they intended to do was to play populist politics, play to the gallery, and continue to poison Kenyans against members of parliament. Honorable Speaker, these members of parliament work, and they have a lot of work that they do both in the house and outside the house, and nobody should demonize them on account of their work. 349 members and another 67 members elected in the Senate, Honorable Speaker, out of 45 million Kenyans to serve the nation, Honorable Speaker, also deserve to be paid. Honorable Speaker, SRC must therefore be cognizant that they are working to balance both public interest, but also not to demonize people in other institutions, Honorable Speaker. I know the judiciary, members of the judiciary, because I've had occasion to engage with members of the judiciary, have suffered the same fate as members of parliament, Honorable Speaker. In fact, I remember, Honorable Speaker, at one point somebody in the judiciary, who I will not name, asked me, why don't you disband this commission? And I'm sure, Honorable Speaker, if it was disbanded, very many people, even in the judiciary, would be happy. Honorable Speaker, we want the commission to stay because we want a balance in how we conduct our public affairs, especially in matters to do with personnel management, remuneration of public officers, but it must be done in a measured way, in a balanced way, balancing the resources we have, but also the needs of the public service officers who are serving the people of Kenya, Honorable Speaker. Honorable Speaker, if we do not balance the needs of public servants, Honorable Speaker, then we kill not just the aspirations of young people who are joining the public service, but we also make it impossible, Honorable Speaker, for those who are already in the public service to grow as persons. And therefore, Honorable Speaker, I want to ask this commission, this new commission as they come into office, to engage other stakeholders. And I'm told by the chair of the committee, when they engage with all these individual commissioners as we are vetting them, they did commit that they will work in a consultative manner, they will engage stakeholders, and by the time they make decisions, they will make decisions that are out of a consultative process. And I want to congratulate them and support their approval, Honorable Speaker, and therefore beg to support this motion. Thank you. Thank you, Junet. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand to support this motion. Ukisikia huyo mwenye ametoka hapo ni amesema like point yake ni for the public services to be worked on perfectly. Yes. Public servants lazima walipo vizuri. Hebu sikia. Public servants walipo vizuri ndio wafanye kazi. Ndio wafanye kazi. Public servants wafanye nini? Walipwe. Ndio wafanye kazi. Hey. Let me tell you the truth. I never trust in politicians. So kuna comments pale, sawa? Inabaki eti governor wa where? Let me see that I've been sent here.
Governor wa Nakuru, Susan Kihikia, was last seen 3 months ago boarding a plane to USA. She has not returned to Kenya since. So if you have seen her, please tell her that USA is not Nakuru County. She's missing in action. Sawa, atafutwe na apige namba, kuna namba ambayo iko pale, kuna kibao ngo. Wait. Hii time yote hayuko kwa ofisi? No, she's been the USA. Yes. Aya, pale kuna comments. There's Kim anasema President Ruto is scheduled to issue an executive order for the reorganization of the cabinets. Unasikia tena? Yes. A mini cabinet reshuffle is expected anytime from now. Yani kila wakati ni reshuffle. Yani ile kitu imekuwa ni kama is playground yake ya anataka, and it's like he wants people who will not like will not itaje awataka kinyume naye. Anything he says goes. In fact akisema you know what, sasa nataka Nakuru kwe yangu akwe like yes daddy, si ndio? Akisema yuko like yes daddy, ataki anyone anasema eti no, he just wants people wanakubali everything that he's saying, si ndio? Then there's amejibiwa. So continue, you are talking about something. Yeah. I was saying this. Politicians should have that simple or their human heart wanaweza kuwa nayo, unaona, wakwe na kauruma bana. When somebody anatoka kazini anaenda USA, si ndio? Anacho ofisi yake. Yes. Wananchi wake. Yes, ameacha kazi yake hapo. Nobody is running her duties the way they are supposed to be done. Remember, nobody can ever do your work as you can do it by yourself. You see? Nobody will ever replace you when it comes to delivering. Kama uko perfect kwa hiyo sehemu, uko perfect. So be sure with me, the moment you are away from your office, things will never run vile wewe mwenyewe unaweza zifanya. Una get? Sai ayuko, she's abroad. You see? Haya. Anajoy right. Unaona? Ngoja kitu. Yes, endelea. Alafu mwenzake ako hapa. Ni wawili. Si unasikia vile mwingine anasema? So apparently she went to give birth. She went to give birth. Yes. Hakuna hospitali hapa yenye inaweza msaidia? Sasa unajua kama uko na hela ya kwenda kuzalia majuu upate the best care, do it if you have to do. Ati nini? Unajua umeona mama wakikufa huku hospitali wakijifungua. So maybe she's like, let me go abroad, nipewe treatment, nizalie huko hospitali za kule majuu, alafu I come back. So yes. That is the information I'm getting, that she went to give birth. In short, ni alienda kujisaidia hivyo. Na akuje. Okay. At least iko reasonable. Na kila mtu akona lifestyle yake, si ndio? Kim anasema alienda kujifungua, alijua ifanye kazi, akaenda. But these people actually no fair. Inaweza kuwa kweli. Kim true. Ebu imagine kuna mwenye alitembea kutoka kwa hospitali hadi kwa ofisi ya SHA. Ni SHA ama ni Ministry of Health? Hiyo SHA si ni part of. Alitembea kutoka kwa hospitali hadi huko. Guy, mwadhani. Wait. Have you seen the way politicians are using Kenyans just like a ladder? For them to go to another level. Sasa imagine huyu mwenye
Zulfa, imagine huyu mwenye hana uwezo wa kujipeleka abroad alitembea kutoka huko Kenyatta Hospital hadi kwa ofisi ya SHA akiwa mtaka kufanya CS, akiwa amefanywa CS. Na mwenzake ako hapa anasema waongezewe mshahara. Si mwenzake, wenzake. Politicians. Kenya is one of the top countries that pays politician a lot of money. By the way, I don't think hata majuu politicians walipo hiyo pesa. Majuu politicians walipo hiyo pesa. Your public servants amlipo hiyo pesa. Haki walai hata USA wezi lipa hivyo. What is wrong? Let's continue viewing these politicians. So wait. So Wakenya waendelee kupigwa kwa sababu they cannot afford unga ya kupikia watoto. Yes. So akina Felix waendelee kulia kidogo kwa sababu they cannot pay stima ya studio because of those people wanakula pesa mingi. Is this fair? It is not fair. Let me tell you, it is not fair. We talk with what and hata kubelieve you were told. Sema mwenyewe sina pesa. Sawa? Don't say that hatuna. Hakuna nini? Pesa ipo. People have money out here. People have money out here, Felix. Do you know that? And they are asking for more now. They are asking for more. So wenye wanafaa kusurvive ni wachache. Ama are they praying the minority to die so that they can dominate the way they want? Kwa sababu unajua wakati uko na cheo mahali at least ulali njaa na wengine wako huko life imewagonga hata kulipa nyumba ni shida, then you are inquiring for more. Zulfa, that means that you have a heartless intentions towards this one. Another thing, I think kama ingekuwa possible tukuange tu na leader mmoja aje vile ilikuanga kitambo. Like how do when you mean one leader? Kama ni president peke yake, but he can't run everything alone. He needs people. Unasikia governor ameenda abroad kuza kama venye majuu unapata like kama when we were colonized, yes, unapata Kenya iko na governor. The entire of Kenya has a governor. You understand? And chiefs. Like governor anareportia queen majuu. Was it sisi wa Victorian era masini wa when? We were not in the Victorian era. Were we in the Victorian era? Wait, sijui. Let me tell you something. Piga hesabu the number of women representatives we have in the country wako 47, si ndio? Senators we have in the country wako 47, si ndio? Kuna comment hapo umeambiwa usome. Okay. Let me go and see it. Inaniingilia? Hapana. Ni Kim anakuelezea kuhusu gari yako. Hiyo haria yako. Kim anataka nimuuzie. Soma tu comment hapo. Akiwala. Kim. If the proposed motor vehicle pass,
Felix atakuwa analipia Haria not less than 43,891 hadi kuna one hapo. Woi. So waongezewe mshahara, sawa? Zulfa, Yes. waongezewe mshahara, si ndio? Waongezewe mshahara. Waongezewe pesa za kuwatembe nini? Za kupeleka jana Nick alisema why am I calling him Nick? Ni jina ya Kim inaanza kuniconfuse. I'll be calling him Kim because this Kim thing is confusing. Yanafanya kutoa tu majina mara mbili. So Nick, I was saying that tuchiwawa ndo tunapelekwa Dubai na hii pesa sasa. So maybe that's why they need that money. Because tuchiwawa tunataka kuishi maisha fulani, they wanna live in Lavington, and you know you're paying school fees for the people, for your real family, and you're also paying school fees for Chihuahua's children, you know, that you've sired outside, or Bentens that you have everywhere in every stage. So inabidi sasa basi uitishe mshahara basi, sababu ile pesa unapata ukishalipa nyumba runda 2 million kama watu wengine, and then ukishalipa current sijui wapi ulipe Mombasa, sijui Diani wapi ulipe, sijui ulipe all these places, you know, and bado uko USA uko na mademo wengine ama machali wengine, unapata mshahara wako ya 1 million haitoshi. Unaulizwa kwani mshahara yao itatoka wapi? We must be squeezed ndio wapate do. Yes, unapata taxation hapa ni taxation nyingine ngori sana. I had teachers complaining. Zulfa, watu wanakumbuka kuna mtu mwenye anaenda anafanya nini kazi kwa kibanda cha hoteli. Zile vibanda ndogo kabisa zenye zinakaa kwa town. Analipwa kitu kama 300 shillings per day. Hata 300 ni nyingi. Kama leo anaenda kuosha manguo na machoza watu anapewa 150. Na ameosha vitu nasty sana. You're just sitting there, mnapewa allowance ya 15,000. Inakuja 270k per month ama sijui ni nini. Like let me tell you, just put mtu mwingine tumwangalie vile pia anaitisha do as we nini. Okay, before niweke huyo, mimi nilikuwa najaribu kukufahamisha kitu. Politicians of Kenyan politicians will never be considered by me and by myself like they are good people, all they are transparent. Hakuna kubelieve politicians I'll never. Right now not believe in any politician. In fact akibonga kuwa like lies. And in fact hata tuache compare Jaba na watu. Jaba is better. Zulfa. Yes. Yule kijana alisema mahali alikuwa abducted na mahali walikuwa wamewekwa, he was not lonely there. You see? Kulikuwa na watu wengine huko. Unaona? Hakuna politician mwenye anazungumzia any sense that inaweza jaribu kupatia watu hopes ya kumaliza abduction, na if possible aulize maswali yenye yanakuwa relevant kupata solution ya kufanya hiyo shida inafanya watu wakue abducted iishe. Yes, tunajua kuna makosa yenye hawa watu wanafanya hadi wanakuwa abducted kulingana na hawa wenye wanawa abduct. You see? Hakuna mwenye amesimama kusema like this is my suggestion towards abduction. Watu wanalia, wamekwa kwa giza room yenye kuna giza, maybe kulingana na information ile kijana alipeana. Watu wanachapwa. No leader is trying to talk about that. Only anataka waongezewe mshahara. Ndio uende kuona watu wa kwao. Kuna ile kitu tunaita ustinji. Unaona? Let me tell you the truth. These leaders, they can be given that money, but bado iwezi tosha. Haiwezi. They're gonna wanna take more.
and more, and that more is being taken from us, from Na the common vile- mwananchi. Na vile wanasema eti ni watu wao wanawaomba ama wanafanya nini? Wanahitaji Wanawatuma usaidizi huku waongeze kutoka kwao. mshahara. Unaona? Be sure with me that money can Oh Jesus, lies. So do we have any other politician that skills, and then we move forward? Yeah, sure. Wacha tuone, si waliongea? When they sat, they took their business as the business of dealing with this parliament. After that, Honorable Speaker, we again approved the second SRC commission under this constitution. And Honorable Speaker, you remember the first commission had people like Olo Aringo, who started the Parliamentary Service Commission. Immediately went there, he forgot about the role of Parliamentary Service Commission and was leading SRC in encroaching into the mandate of the Parliamentary Service Commission. Honorable Speaker, the last commission, this one which is going out, which has just gone out, Dalmas Otieno Anyango, and Honorable Mbui and others will confirm to you how eloquent Dalmas used to be seated from where my brother is seated there, about the place of parliament, how remuneration should be organized. He immediately went into that commission, hitting back at parliament became his business. I wanted to say, Honorable Speaker, that I don't know whether it is the Salaries and Remuneration Commission which is cast or the people we send there. I wanted to pray, Honorable Speaker, that now that we are sending a new team, may they be alive to the fact that as Parliament we've done everything to enable them discharge their mandate. Honorable Speaker, the Salaries and Remuneration Act is very detailed coming from this Parliament in terms of their mandates, how they need to do job evaluation, how they need to peg, salaries to the roles of the various bodies, how they need to harmonize salaries so that people performing same roles and functions earn equally. But Honorable Speaker, that has not been happening. Honorable Speaker, I wanted to request these commissioners, if ultimately approved, that they avoid the jinx of the past, where the Salaries and Remuneration Commission has been encroaching into the mandate of the other commissions. Honorable Commission, for purposes of protecting Parliament, we have Parliamentary Service Commission. And the mandate of Parliamentary Service Commission to deal with matters, welfare and facilities for Parliament is constitutional. You still get the Salaries and Remuneration Commission issuing gazette notices prescribing, Honorable Speaker, even the amount of tea. If you remember the gazette notice for the 12th Parliament, even the number of cups of tea members of Parliament should be taking in a committee, not knowing some of us don't even take the number of cups of tea. Issues of per diem, issues of allowances. And so you have such issues going to court. And when they go to court, the monies we budget for operations and maintenance of the Salaries and Remuneration Commission is now being used
in wars over remuneration between government agencies. I wanted to request the Commission that incident has also affected the judiciary. And I don't know why Salaries and Remuneration Commission would not respect the jurisdictional territory of equal coordinate commissions like JSC. JSC is also dealing with matters facility, matters welfare. But you get Salaries and Remuneration Commission telling judges who want to sit together and conference, most of those judges who sit in a bench, that this is the amount of money you are going to spend. You cannot have per diem if you go conferencing, and that is delaying bench determination. The determination of those cases in which more than one judge have to sit somewhere, together and deal with them. You need a judge. You have a judge from Malindi, a judge from Busia. They are convening in Nairobi. A judge cannot travel because Salaries and Remuneration Commission, not knowing how the judiciary operates, is encroaching the mandate of JSC. I wanted to say, Honorable Speaker, that beyond the law, we have really facilitated this commission. This is a commission, Honorable Speaker, which people thought should be part-time. Because how long should we take a commission to determine and harmonize the pay for various state bodies? In spite of that thinking, as members of Parliament, we said, Honorable Speaker, that this commission shall never be part-time, because the remuneration levels of various, cadres of government and public servants need to be reviewed constantly. I wanted to say, Honorable Speaker, that we are supporting this commission. They'll continue to operate full-time. They will be restricted to their mandate, and we will support them with a budget as required by Article 249 of the Constitution, so that they perform their role. But we need to urge the Commission, unlike the other members before, to avoid this situation where there is to be litigation, there is to be hitting at Parliament. Honorable Speaker, let me just ask the members, why, for instance, should the salary of a cabinet secretary be beyond the salary of a member of Parliament? It is because when you look at the Constitution, Honorable Speaker, for the judiciary, there is a statement saying that the remuneration of a judge shall not be changed to their detriment. The remuneration of commissioners, Chapter 15 commissioners, cannot be changed to their detriment. We don't have similar provision for Parliament. That should not allow SRC to make the remuneration of members of Parliament or state officers serving in Parliament something as a ping pong. Honorable Speaker, we are being embarrassed. Each time we have election, you return, there is a new remuneration. You sat in the 10th Parliament, Honorable Speaker, and you remember the pay for a member of Parliament was over 1 million, so about 1.2. And Honorable Speaker, it was not subject to any taxation. We come to the 11th Parliament, it is 630. We come, Honorable Speaker, to the 12th Parliament, it was moved, you remember, Honorable Speaker, to 510. And we had to go to court. And when it is pegged at 510, against all public servants and employees of government, it is only Parliament they are telling, you will not have annual increment. So we need harmony in spite of the law, because the Salaries and Remuneration Act and the Constitution still says that you will harmonize. I mean, Honorable Speaker, as the head of this institution, you are the third in command of the state. You are a member of Parliament. If you are there, why do we have an evaluation in terms of job evaluation by SRC, putting members of Parliament at cadre 43, so that we are earning even less than PSS? We are earning less than CSS. How then do you oversight them? We sit, we approve them, but they sit there. We want to tell these incoming members that on my part, I will signify my approval and I'm going to vote for approval. But really, let us go back to work. Let them not just sit there. But remember, we put them as full-time so that these things can be harmonized, and we need a peaceful relationship. If there are cases, like the President said, where you have a commission suing the other, they are unnecessary. Let them be withdrawn so that Honorable... Anyway, umesikia hiyo? Unacheza ile siku utakuja kujua like ni wewe na life yako uweze amini. Expected political leaders wakuje kuwabadilishia maisha. Ngori. So unasema aje ukisema hivyo? Mimi sijaona mtu mwenye amemake any feasible move yenye inaonyesha watu like here we are
fighting for you. They are just there. Huyo pia umesikia ukimpima vizuri ni wanataka mishahara tu iongezwe. Si rahisi. It is not easy. Si rahisi. Si rahisi. Seriously, what is going on in Parliament right now is about salaries, and we are still losing we are still missing our brothers, we are still missing our sister, and what they are talking about is money and how they can get more of it. Money. Money. Yes, money. Anyway, So, I don't know, but a day will come when we will have leaders who will help this country. Okay. Will you mind if we wind up? Because time is not on our side. So I'm reading something here. So you continue. We have like only roughly 5 minutes. So give them advice as I read something, as I go through something. Here. Guys, vile nimeacha usukani, I'm just coming before you through this camera to tell you that I love you so much. Na zile, those beautiful hearts with beautiful intentions to you guys hazipati support ya kutosha kukuja kuwasaidia, because those are the people maybe are well interpreted like they are liars. Wale wenye wanatumia pesa wanawaconvince na maneno mazuri, pia mnaona those are the only people who can make to serve you. So there's this thing I'm gonna read here. So Yes. is someone advising the youth of now. So anasema na sahi mayus na mayus sahi tukizubaa itakuwa noma sana. Under no circumstances must we allow these same old politicians to speak on our behalf. So all politicians, Ruto can mediate with everyone he finds, but those people don't speak for us, and they are going to change nothing. Angalia watu wamepatiwa some of the most important dockets in this era. ICT yapatia jamaa kwa kipara eka 10. I'm sorry, this is serious, but you know ma. Umesikia 3.5 billion, not million. Amepewa ICT aje. So a guy who can't even use a smartphone anapewa ICT. That thing should be given to a young person who understands social media, who understands all these things that come with that. Okay, mining wapatia jamaa hata kuenda university. Listen, we have graphite mingi sana imechimbwa pale Garissa na Chinese. Graphite ndio inatumiwa kwa lithium batteries for electric cars. Tuko na coltan, tantalum, tuko na gold. Hizi vitu ndizo ndio zote zinatumika kutengeneza semiconductor chips for TVs, cars, phones, kila kitu. It's a $1 trillion industry. Drug baron atajuaje hizi vitu? By the way, let me tell you something. No maana Trump anafika place anasema Africa should be colonized for another 200 years. Kama says everything that we use, everything, you know, Japan ndo wanafanya hizo vitu zote. Everything that like we use to do everything inatoka Africa. Kila kitu, hakuna minerals mia dhani ziko majuu. Minerals zatolewa huku. Zinaenda kutengeneza everything. Zinaenda kutengeneza hizo vitu zote. And sisi Africans tunapeana tu zinaenda. So maybe we should be colonized. And as our friend here said, please, we should not recycle these leaders, all politicians kwa hizi cheo. So as we finish up,
This is Kenya News Alert. I am House of Zulfa. Tupatane hapa saa 10 mpaka saa 12 hapo when we do Kenyan updates. We round off everything that we have learned today and we really discuss it deeper. Kama huku umeona chochote huku mchana tutarejelea saa hiyo. Aya, thank you. Bye.